సో 10th అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాలి. సో ఇంటర్మీడియట్కి అప్పుడే ఇంకా ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. అంటే అప్పుడు they were there. That was like an industry, right? All the residential thing was like, it's like crazy coming up. Competition and all that. సో అప్పుడు అందరూ వెళ్ళి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అప్లై చేసేవారు కదా. ఇప్పుడు అక్కడ లోకల్ కాలేజెస్, అలాగే నేను కూడా అప్లై చేశాను. ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐ గో ఇన్ వన్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజెస్. అండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ మా నాన్నగారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఇలా కొత్తగా వికాస్ జూనియర్ కాలేజ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. వైజాగ్ లో వచ్చినాయి. స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది. We heard good reviews about it వాళ్ళు అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా no second thought, just okay, I'll just go and join you over there. So without my much of my consent, I went in. I was joined in Vikas. So my school, I was surprised, like few people like were going to government colleges that time in Vizag, so they should be good, right? Yeah, definitely. So Vikas lo my second batch mata, but this is not. So I think there is some other Vikas in Guntur atupakka unded anukunta. Vikas akkade start ayindi kada Vignana Vikas. They are from Guntur and Vijayawada rundu. So that Vikas, this Vikas has no connection. Okay. So they also have branches, but this Vikas is different. Yeah, this is different, and we didn't know that. So use చేసుకున్నారు వీళ్ళు. Okay. But anyways, we ended up going there, going to Vikas. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ మిలిటరీ స్కెడ్యూల్ లాగా ఉండేది. మార్నింగ్ 7 o'clock కి ఎంపీసీ ఇద్దరు. మీ అక్క ఎంపీసీ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయిందా, లేకపోతే ఎందుకు ఎంపీసీ ఎందుకు తీసుకున్నారు? గుడ్ క్వశ్చన్. సో నాకు యాక్చువల్లీ సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు elementary and middle school, math was not my favorite subject. Not your favorite. చేసేవాడిని కానీ నాకు అంత పెద్ద ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే నాకు పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఫేవరెట్ అని చెప్పి పెద్దగా ఉండేది కాదు. ఐ వాస్ డూయింగ్ ఓకే ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ 8th grade జాయిన్ అయిన తర్వాత, ఇది 9th grade 9th or 10th grade జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక టీచర్ in my school, he started teaching me math in a little bit different way. And until then నాకు math అంత ఈజీ అని చెప్పేసి నాకు I had no idea. So he taught me math in such a way that it became my favorite subject. Really enjoyed liking it. Yeah. So I don't know, for 8 years I felt like I didn't enjoy math at all. It was like a burden for me. Suddenly within few months that perspective has changed. So until then I should say science I'd say is my favorite subject. And in fact 10th lo kuda naku science was my highest score. 98 or 99 anta ochindi science lo. So naku ఎందుకు ఎంపీసీకి వెళ్ళిపోయామంటే అగైన్ సేమ్ థింగ్. ఇంట్లో I used to do a lot of tinkering. I used to build things. I used to fix things very regularly. That has nothing to do with engineering. But ఏంటంటే వీడు ఇంజనీర్ అయిపోతాడు వీడు అని అలా తోస్తారు లోపలికి. But given a chance, now I think about it, if I can go back, I would have probably gone into sciences. Because at that time ఏంటో అంటే ఎంపీసీ ఇంజనీర్ అనేది ఇట్లా చేసేస్తారు కానీ బైపీసీ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐ గెస్ టు గెట్ ఇంటూ. అంటే there are other areas but we don't think about it. Only because of that reason people like go to. And that may be another reason too why I was not and my parents did not choose BPC is because నేను అంత సూపర్ స్టూడెంట్ కాదు కదా. At least in their mind they were saying he is not a straight A student, so chances of him going into BPC and coming out of it successfully are less. So why don't we put him in MPC?
I'm thinking, I'm retrospect, I'm thinking, what would have gone in my parents' mind. Right, yeah. But then I know, but even for straight A's, because I have few friends who chose BPC, that few people were successful, but then few couldn't make it after. Like, they're really good, but it's not just only that thing is needed, right? Because of few seats. And those days, in our days, it's like you won't go outside of the state or something. It wasn't well known, right? Unless you are from this very rich families or something. It was really difficult. There are no other options, right, for BPC kids other than the medicine field. If you don't get into, they don't even go to the dental or veterinary those days, and pharma was not known at all. And then your career stops after, like, you don't know what to do, right? So that's it. I think for that time period, maybe it's, but now it's a different thing. It's completely different, but yeah. So I think, like you said, I was not somebody who is very outspoken or push back and say, okay, daddy, naku వద్దు బైపీసీకి వెళ్తాను లేదా ఇక్కడికి వెళ్తాను. I never used to. You won't be going out. So నేను వాళ్ళు ఎంపీసీకి వెళ్ళమన్నారు, అన్నారు. I just said, okay, I'll go do it. So anyways, biology and sciences continue to be my favorite subjects. I still read about those. That's nice. Yes, life sciences. So sorry, Vikas వచ్చాం కదా. So Vikas, by the way, my sister also took MPC. That also impacts you, right? Now you have to go to MPC anyways. So but that is not where she wanted to go. I mean, she తనకి స్టేట్ స్టూడెంట్ కానీ మ్యాథ్ సైన్స్ అటుపక్క వాళ్ళు తనకి వెళ్ళాలని ముందు నుంచి లేదు. తనకి లేదు, తను మోర్ ఇన్ ద ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అటువైపు వెళ్దాం అని చెప్పేసి తనకి. తనకి ఎందుకంటే మా మావయ్య గారు, అంటే చెప్పాను కదా, సెవెన్ అంకుల్స్ ఉన్నారు చెప్పాను కదా. సో ద యంగెస్ట్ అంకుల్ ఇస్ IPS ఆఫీసర్. Oh, you have a IPS officer in the family. Officer, and his wife is an IAS officer. Oh, okay, very nice. Yeah, so వాళ్ళు అంటే we were when they got married, we were like in grade school. So we knew, okay, we had somebody in the family who went into that path. That time, that path, like, only we know far away, only in the movies, right? Nobody even know how to go into that path. Unless you have somebody in the family, right, to know what it takes. So she has that inside. She has that so tanki MPC జాయిన్ అయింది కానీ it was not something that she wanted to do. But anyways, so నేను వికాస్కి వెళ్ళి 11th and 12th అక్కడ వికాస్లో చేశాను. సో వికాస్ లైఫ్ చెప్పాను కదా, ప్రెసెంట్ లైఫ్ లో ఉండేది అనమాట. మార్నింగ్ వెళ్ళడం, రాత్రి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా స్టడీ. ఇంకా వరుసగా ఇంకా అంతే నైట్ వరకు ఉంటాయి అనుకుంటా కదా, నైట్ స్టడీ. తర్వాత ఏదో ఈ స్పెషల్ ఎంసెట్ కోచింగ్ అని, IIT కోచింగ్ అని, దట్. సో రిమెంబర్స్, ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఇయర్, I think intermediate first year అయిపోయిన తర్వాత they had this special coaching or whatever. So morning 5:30కి ఉంటుంది కోచింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది. సో my dad used to take me, స్కూటర్ మీద తీసుకొని వెళ్ళేవారు అనమాట. సో మేబీ 4:30కి అంతకు లేచిపోవడం, 4:30 or 5 అలాగా, టేక్ షవర్ అండ్ అమ్మ ఫుడ్ రెడీగా చేసి పెట్టేది. సో ఈట్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ గో. And అమ్మ వాళ్ళు కూడా they have to get up at 5 and they used to make hot breakfast, never like anything, right? Every day. It was like every day they have to make at that time. And also అప్పటికి కాకుండా మళ్ళీ 11 కో 10 కో బ్రేక్ ఉంటే తినడానికి కూడా మళ్ళీ ఇంకో సెపరేట్ గా, right? It was like really a tough job. Oh yeah. ఇప్పుడు now I appreciate all that. Every day మళ్ళీ మనకి సెపరేట్ థింగ్ ఉండాలి, సేమ్ థింగ్ తినము, వేడిదైనా కూడా కదా. అంటే they have to prepare and then really good. So Vikas లో intermediate was good.
ఎంసెట్ రాశాను. ఎంసెట్ రాసిన ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కదా, అందరూ ఉండేవాళ్ళు కదా. ఏది బికాస్ కో ఎడ్యుకేషన్ కదా, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ ఉండేవాళ్ళ? లేదంటే ఫస్ట్ ఇయర్. సో ఐ టోల్డ్ యూ ours is the second batch in the school. So మా batch లో first year we were all together. Okay. And, okay, the first year intermediate, girls and boys, everyone are together in the one class. మీన్ సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేటప్పటికి దే ఓపెన్ సేమ్ స్కూలే నువ్వు కంటిన్యూ చేసావు కదా ఇంటర్ కూడా? ఓకే. కాదు ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్, సెపరేట్ స్కూల్. ఓకే, సెపరేట్ స్కూల్. సో వికాస్ లో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు కో ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది అప్పుడు కూడా, అక్కడ కూడా. ఓకే. సో సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేటప్పటికి దే ఓపెన్ వికాస్, సెపరేట్ వికాస్ ఫర్ గర్ల్స్. ఓకే. So it was not very far. It's like maybe 500 feet, 1000 feet. సేమ్ క్యాంపస్ లోనే సెపరేట్ గా చేశారు. డిఫరెంట్ బిల్డింగ్ ఉండే. డిస్ట్రాక్షన్స్ కూడా లేకుండా జైల్ లాగే, అంటే సెపరేట్ గా ఫ్యాక్టరీ లాగా. యు జస్ట్ హావ్ టు రీడ్ అండ్ గెట్ ఇంటు. దట్స్ ద ఓన్లీ విజన్ వి హాడ్, రైట్? Yeah. So second year was just boys. Boys college, girls college unde separate ga. And in retro now I think back, so evaru Anuradha, Lakshmi Nirmala, and I don't know who else is there, but they were in the they are 1 year junior to me in Vikas. So నీకు అనురాధ స్కూల్ నుంచి తెలుసాను? I don't know them. I don't know, but she was in the same school. Okay, like school, but in second year lo separate అయిపోయింది కదా, girls boys separate చేశారు కదా. So I was second year and they started the first year. They just started. Okay, but you might have like just to see them like going around or something, but you okay. So the Anuradha and Lakshmi Nirmala are batchmates, and then who is you? Yeah, I don't know, I don't remember. I think there are few more people. So these two, okay, they are from the same school. Okay. Yeah, so because లో వాళ్ళు గర్ల్స్ స్కూల్లో ఉండేవారు, కాలేజీలో ఉండేవారు, నేను బాయ్స్ అనమాట. సో దెన్ సో ఇంటర్మీడియట్ మంచి స్కోర్ వచ్చాయి, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. వెరీ గుడ్, లైక్ ఇంకా ఫోకస్డ్ ఆన్ స్టడీస్, వేరే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ థింగ్స్ గానీ లైక్ డిస్ట్రాక్షన్స్ గానీ ఏమీ లేవు. జస్ట్ లైక్ యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్టడీస్, రైట్? It's all relative, I should say. అంటే ఫోకస్డ్ అంటే ఫోకస్డ్, బట్ ఏంటంటే I was not the somebody who is getting like very very high marks, but I was good. I was so అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టేట్ ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు, సో అలా కాదు, బట్ ఏంటంటే I was doing okay. Even then, if you see, the state rankers are not having state rank is very just a thin line, okay, right? Those days, like within 1 mark you would have 10 ranks difference, right? Or 1 or 2 marks, I don't know, but yeah, it was very competitive. Even now I guess that's just the case. If you so అది అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ రాశాను. ఎంసెట్ స్కూల్లో కాలేజ్ లో కూడా ఏమి గొడవలు లేకపోతే అట్లాగా జస్ట్ నార్మల్ గానే? ఇట్స్ నాట్ లైక్ there is no room for like అలా ఏం కాదు. టీనేజ్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి కదా నార్మల్, అంటే మూవీస్, ఫ్రెండ్స్ అను. there is no room for it. No room for it. ఇంట్లో ఇంకా స్ట్రిక్ట్ గా అక్కడ వెళ్తే ఇంకా ఛాన్స్ లేకుండా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసేసారు కదా. అంటే you ఇప్పుడు అంటే మేబీ రెట్రోస్పెక్ట్, మేబీ that's why my dad joined me in residential school. Yeah, that is the reason why too, that the principals of these colleges are coming up with that kind of strategy too, I guess. Yeah, so వేరే ఆలోచిద్దామన్నా సరే there was we didn't have exposure లేదు. But again, it is not, I'm intermediate lo at least I was not like a nerd, like 24 గంటలు books చదువుకొని అలా. I used to have my friends, I used to hang out. Yeah, definitely, but never మనం మూవీస్ కి వెళ్ళడము అవంతా కూడా allowed కదా. So we can go around with friends and everything. Yes. But it's not like a troublemaking gang kaadu. Ala
We used to enjoy. We used to go around, hang out, and all that. But never from that aspect that ఏదో చేద్దాం something naughty అలా కాదు. At least my friends group. So some of the friends, they're still I still I'm in touch with them. So yeah. కొంతమంది ఇక్కడ US లో ఉన్నారు, కొంతమంది ఇండియాలో ఉన్నారు. Yeah. So you have a good. Okay, nice. Yeah. So MSET రాసాం కానీ I didn't get a good rank in MSET. కొద్దిగా health was not good that time. I got sick during the exam time లో also. So but the score అప్పుడు నాకు rank somewhere close to 5,000 వచ్చింది rank. ఫస్ట్ టైం 4,000 some odd number వచ్చింది. వస్తే అప్పుడులో అన్ని సీట్స్ ఉండేవి కావు, ఇప్పుడున్న సీట్స్ ఉండేవి కాదు. సో ఐ సో నాకు అడ్మిషన్స్ వచ్చినాయి కానీ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్. ఐ హావ్ టు గో హైదరాబాద్ లోనో ఎక్కడో సమ్ ప్లేస్, వరంగల్ ఎక్కడో వచ్చిందన్నమాట. అండ్ ఇట్స్ లైక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఏదో అలా వచ్చినాయి. వస్తే అంటే పేరెంట్స్ didn't want me to go out, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే అప్పట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మోర్ దెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ అవన్నీ కొద్దిగా ఫేమస్. నెంబర్ 1 యాక్చువల్లీ మన టైంలో ఫస్ట్ అయిపోయేది. తర్వాత కంప్యూటర్స్, ఆ తర్వాత ట్రిప్లీకి వెళ్ళేవాళ్ళు. మెకానికల్ ట్రిప్లీ వాజ్ లైక్ సో అది మైండ్ లో ఉండి ఇంకా అమ్మాలు కూడా అన్నారు, లేదు వై డోంట్ యూ డూ ఇట్ అగైన్. సో ఐ డిసైడ్ సేమ్ ఎప్పుడులాగే లిసన్ టు ది పేరెంట్స్. అంటే అప్పుడు కూడా ఇంకా అటు బయటకి వెళ్ళాలని లేదు, హాస్టల్ కి. అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండు, వైజాగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే ఐ విల్ స్టే అనేది. సో దెన్ వెంట్ బ్యాక్ టు వికాస్ అగైన్. సేమ్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడే జాయిన్ అయ్యి లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ జాయిన్ అయ్యి went to the long term coaching. So this time I also attempted IIT కూడా అటెంప్ట్ చేశాను. అప్పుడు అటెంప్ట్ అంటే కోచింగ్ తీసుకున్నారు వికాస్ లో అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు IIT కోచింగ్ at that year. And because I was already there in their school, they selected few people saying, okay, we will take you into this IIT batch and coach you. But I don't know if I had the talent to crack an IIT JEE exam within that short period of time. ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతుంది వేరే విషయం, but just in few months I don't know. I don't think I've prepared enough, to be honest. So then MSET రాసాం మళ్ళీని సెకండ్ టైం. సో MSET మన బ్యాచ్ 2 సార్లు రాసింది కదా MSET. కానీ మరి ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది. మీ ఫస్ట్ టైం రాసినప్పటికి వేరే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం రాసాము అంటే ఒక్క డే లో అయిపోయే ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు 2 days మార్చారు. ప్లస్ ఐ థింక్ దే ఇంక్లూడెడ్ రిటన్ లైక్ aptitude kind of written logical questions include చేశారు. So that's a good point. ఎందుకంటే so the first attempt లో నేను MSET రాసినప్పుడు పేపర్ లీక్ అయింది. We wrote it twice MSET ఆ year. That's what I think. I'm very confused. So first time రాసినప్పుడు 2 సార్లు రాసాం. సెకండ్ టైం అనలిటికల్ pattern. అందుకనే that's the reason, because it was very easy to leak a paper or copy, right? Because it's just ABCs. They were like rigging in the end too, I guess, that time. Like somebody went around and then say the answers and then they were marking like in the last minute. So that's why they cancelled that phase. And then they introduced this analytical and reasoning kind of test too. It was really tough again because you were prepared for that. We didn't know what. You have a new system now, okay. So second time రాసినప్పుడు MSET I got 1800, around 1790 వచ్చింది, something like 1800 వచ్చింది ర్యాంక్. And for that I was expecting, okay, ECE వస్తుంది ఎక్కడో చోట, somewhere nearby, maybe it may not be in Vizag,
బట్ సమ్వేర్ నియర్ బై వస్తుంది. అండ్ సో ఐ వాస్ డెడ్ సెట్ అట్ గోయింగ్ టు ఈసీఈ. You want to do ECE, yeah, okay. అంటే వాంటెడ్ అని కాదు, Just like that's the first preference, right? Yeah. Everybody is saying that, yeah, you just సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అనదర్ రీజన్ వై ఐ డెంట్ గో ఆన్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వచ్చిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్, ఆర్ మెటలర్జీ, దోస్ ఆర్ ఆల్ పెయిడ్ సీట్స్. Paid seats. Even then they are paid seats, yeah, okay. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రాసినప్పుడు నేను సో అండ్ సమ్ రీజన్ నా మైండ్ లో ఐ డెంట్ వాంట్ మై పేరెంట్స్ టు pay that much money. Yeah. It was very expensive, right? I think for us the fee is like just 3,500 nunchi mana batch ki 5,000 chesaru. That was a huge jump actually. People, I wasn't prepared. I was only thinking like 3,500 or whatever mentally, right? Yeah. But that was a huge, like, it's what is this, 30% increase or something generally government schools. But then if you go for the paid, I think it's like almost 40,000 or like that. Yeah, something like that, 35,000-40,000. Yeah. So my sister, akkaki inka appudu పెళ్ళి అవ్వలేదు ఇంకానా. So in my mind I was thinking, okay, my dad is the only breadwinner. నాకు వచ్చి ఇదంతా స్పెండ్ చేస్తే కనుక ఇట్ మే బి డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్. So you had that understanding or like being like for the family orientation అనేది నీకు ఫస్ట్ నుంచే వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి. అంటే యంగ్ కిడ్ కి ఎస్పెషల్ బాయ్స్ కి they don't know that, like they don't have maturity, that kind of a thing, right? Generally most of the kids. Yeah, so I was understood like all the things. Yeah. Although parents were ready to pay, they're saying okay koduku kada we can do something and then we'll do ani undedi valki, but I was saying no, I don't want to study a paid seat. I want to get into a free seat, and that was another reason why I went to second attempt. So anyway, so 1800 anta rank వచ్చింది కదా, వచ్చిన తర్వాత I went to counseling like all of us did. అదొక స్టోరీ, హౌ ఐ ల్యాండ్ స్టోరీ. సో ఫ్యామిలీలో ఎవరు కెమికల్ ఇంజనీర్స్ అయితే లేరు. నీకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మీద అంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకోవాలనుకున్నావు అంతే. యా, సో మా అంకుల్స్ 7 uncles లో there's one uncle who was an engineer. Oh, he was an engineer, okay. Yeah, he was an electrical engineer. Okay. From Andhra University. But అంటే అప్పుడు మనకి ఇంత ఈ సెల్ ఫోన్స్ ఇంటరాక్షన్ ఇంత అంత లేదు. సో హీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో ఇంటరాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉండేది. చాలా తక్కువ. Yeah, I remember him, but that's about it. Not like కలిసినప్పుడే కదా మాట్లాడగలము. Yeah. So there is no direct advice saying okay, do this, do that, don't do this, అలాగా అడ్వైస్ ఏం లేదు. జస్ట్ యూలో చదివారని ఒక జస్ట్ తెలుసు అంతే ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుసు. సో ఈ డిసిప్లిన్ అంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ తీసుకోవాలన్నది దానికోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు everyone said okay, yeah, electronic communication is pretty good, and if you don't have అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అనుకుంటే కనుక then they said okay, you can do mechanical engineering, it's a evergreen field. Yeah, like that. But I've never, no one said anything about chemical engineering. So you don't have that. Okay, yeah. So going into counseling, I had no idea that chemical engineering అనేది ఉంటుందని తెలుసు, కానీ I didn't know much about it. Like nobody, you don't know the name or like fame of chemical engineering. Nobody put that in your head. It's good. Yeah. So went to the counseling. If you remember counseling lo TV ఉండేది చిన్నది. హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాలి కదా అందరూ. హైదరాబాద్, yes, హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాలి. వెళ్తే అక్కడికి my sister's friend, so this goes back to when she was in the 10th grade. చెప్పాను కదా, ఇద్దరు వేరే స్కూల్స్ జాయిన్ అయిపోయాను చెప్పాను కదా నేను. సో 10th grade లో చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్, మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రమణ అని చెప్పేసి ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు.
తను ఇంజనీరింగ్ ఎంపీసీకి వెళ్ళి he got into Osmania University chemical engineering. ఓకే ఒక అబ్బాయి అక్కడ ఉన్నాడు. Okay, so he just finished his first year over there. So it so happened that I don't know how he found out. I don't know if my sister told him or whatever it is. He met us at the counseling center. అది అవుట్ సైడ్ ఏదో టెంట్ లాగా బిగ్ వేసి జస్ట్ అలాగా పెద్ద స్క్రీన్ ఒకటి ఉండేది, చూసుకుంటా మారిపోతా ఉండే కదా అది. yes so అబ్బాయి కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కి వచ్చాడు అనమాట. I knew him before because I used to go drop my sister and pick her up every time. So I knew her friends. Got few friends that she used to hang out with. I knew. Okay. So అబ్బాయి నాకు తెలుసు మామూలుగా so and so అని చెప్పేసి. So he showed up at the counseling center. And counseling, if you remember, along with the student, only one parent is allowed. Only one parent is allowed. వచ్చినా కూడా ఎంతమంది ఎవరు రావడానికి లేదు. Yes. Yeah. So I was telling, we were talking. అబ్బాయితో రమణ అనే అబ్బాయితో నేను మాడుతూ he was also giving me advice ఇది అని చెప్పేసి చెప్తే అప్పుడు my turn came. And అప్పటికి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాయి సీట్స్ అయిపోయినాయి. అంటే I was not even paying attention to it, right? Because that was not my goal was to go to EC. So కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అయినా obviously as you know మన క్లాస్ లో చూసుకుంటే కనుక they're all below 1000 ranks, right? Yeah, very good. 100 నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే within like that 800. Yeah, సో అయిపోయినాయి అప్పటికి ర్యాంక్స్ అవి సీట్స్. సో నా టర్న్ వచ్చే టైంకి I asked my dad, నాన్నగారు పెద్ద తెలీదు వీటి కోసం. సో హౌ అబౌట్ I take Ramana inside? Because I don't know, right? అంటే మా నాన్నగారు hesitatingly he said yes. He didn't like it. Said, నా కొడుకుని వదిలేస్తాను ఇక్కడ నేను. Exactly. And he's going to go and make a decision for his life on himself now, right? Yeah. So he hesitatingly he said no, ellu parvaledu, that's okay annaru. So we went inside. Somehow my dad, I don't know how he did, so we akada you go and wait in a room and then they'll move you to a different room, like that, right? So by the time I went through these rooms and almost na turn vastundi, there's somebody right behind me came and tapped on my shoulder. I looked back and my dad was there. He never left. Because he found a way to come for you. Okay. Somehow, so it's apparently అక్కడ స్టోరీ ఏంటంటే ఎవరో చిన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చి జెరాక్స్ కాపీ అడిగిందంట. జెరాక్స్ కాపీ కావాలి అంటే మా నాన్నగారు బయటకు వెళ్ళి జెరాక్స్ కాపీ తీసుకొని అమ్మాయి ఎవరో కూడా తెలియదు మనకి, తీసుకొచ్చి పట్టుకొని వచ్చి ఈ అమ్మాయి పేరెంట్ లా లోపలికి వచ్చేసారు మా నాన్నగారు. వచ్చేసి సార్. సో బై ద టైమ్ I was just about to go to my counseling, he was already there. Nice. So we went to the counselor and it so happened that counselor is a physics professor for Ramana in first year. Oh, in the university, that's nice. University lo first year lo physics professor. Okay. And how everything fell in place, and when things have to happen, everything. So I think destiny, right? If you believe in it, even though people say it has like no science or something, but these things are like written, right? Like coming. So వెళ్ళి అతను అడిగారు, రమణ introduced himself and said, okay sir, నేను so and so అని చెప్తే I know you. And ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వైజాగ్లో ఉన్నాయని చెప్పి అడిగితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత సివిల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ were the only 2 seats that are available. And then so I said, electronic communication ఎక్కడ ఉందని అడిగితే వైజాగ్లో లేదు, ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ లేదు, అయిపోయినాయి అన్ని. 8 seats ఉన్నాయి.
పెయిడ్ సీట్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో కూడా పెయిడ్ సీట్స్ ఉంటాయి. గీతంలో ఉంది. అండ్ దెన్ భీమవరం కాలేజ్ లో. భీమవరం కూడా ఉంది. సో ఐ వాస్ రెడీ, భీమవరం కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. పెయిడ్ కాదు, అక్కడ ఫ్రీ సీట్ ఉంది. ఫ్రీ ఉంది. ఓకే, భీమవరంలో. సో నాకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఫ్రీ సీట్ ఉంది. సో ఐఎమ్ రెడీ టు గో టు భీమవరం అనేది. అది తీసుకుందాం తీసుకుందాం అనుకుంటే మా నాన్నగారు he said sir, he was talking to the professor there and he was saying లేదు సార్, నాకు మా అబ్బాయి వైజాగ్ లో ఉండడం నాకు మాకు ఇష్టం. వైజాగ్ లో రావడం నీకు ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది. అండ్ అనదర్ లింక్ అక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు దట్ ప్రొఫెసర్ వాస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వైజాగ్. He was born and raised in Vizag. It so happened, ante small world. He went to school, high school with my నాన్నగారు వాళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నారు కదా, మా పెద్దనాన్నగారు, ఆయన క్లాస్మేట్స్. So it's like small world. It's like we do each other like that. So it has to happen. That's how it happens, I guess. Yeah. సో విత్ దాట్ ఆ చనువుతో కొద్దిగా అడిగారు అనమాట, వైజాగ్ లో ఏమున్నాయంటే ఇంకా చూడండి అంటే. దెన్ హీ ఓపెన్డ్ అప్, హీ వాస్ స్క్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీ షోడ్ అస్ కెమికల్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ అని ఒకటి ఉందండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. ఒకటే సీట్ ఉంది, అది తీసుకోండి బాగుంటది, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లాగా ఉంటది అని చెప్పి అన్నారు. అంటే అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రమణ వాస్ రైట్ దేర్ అండ్ హీ ఈస్ కెమికల్ ఇంజనీర్ కదా. సో హీ ఆల్సో emphasized that ఎందుకంటే తనకు he was trying to get that seat when he was okay, he couldn't get it. And he ended up going to Usman University. So AU lo petro aina chemical is good than just the normal chemical in other places, right? Yeah. So here you have the professor and this chemical engineering guy, both of them saying this is really good. You should take it ఎందుకంటే ఇది నాకు రాలేదు లాస్ట్ టైం, తీసుకొని చాలా బాగుంటది అని అన్నారు. నేను I had no idea. I could not say it out, but my dad was so happy because I was you want to be you can be Vizag. And I was sitting there and said, I should, what should I do? సో అతను అన్నారు, ప్రొఫెసర్ అన్నారు, దట్స్ ఓకే అమ్మా, తీసుకో ప్రస్తుతానికి, ఇట్స్ రియలీ గుడ్ వన్, టేక్ ఇట్. అండ్ అప్పుడు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అని ఉంటది కదా, యూ కెన్ ట్రై అగైన్, తీసుకో అని చెప్పేసి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్స్ఫుల్ గా నన్ను కెమికల్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ చేస్తారు. I had no clue what I was getting into. Okay, nature has made you. Kani mi daddy ala raavadamu, this is all like falling in place for you. It's written for you on the last seat, right? Yeah. So petroleum engineering, there are 10 seats kada. 10 seats. So 10 lo so na 504 number 4 nadi. So Harikiran also is petro, is it? Okay. Yeah. Harikiran 501, tarvata Madhu is also petro. Okay. Yeah, Madhu, tarvata Niranjan. Next Nadi. Okay. So again, వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు అప్పుడు, but that is how I ended up into chemical engineering. So actually manaki adu ఊరికే నేమ్ డిఫరెన్స్ ఏ గానీ సేమ్ యాజ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, nobody knows that ఆ సీట్స్ ఉన్నాయని. Very people who know it, who can guide just like they did to you. If not something like petro is what, something we don't know. Even if we know chemical engineering, then we would go for it. Okay, it's just chemical engineering, we knew it, right? Yeah. The petro and bio are like same as chemical engineering, but it's just the knowledge. Yeah. సో ఆ స్క్రీన్ ఉండేది కదా మనకి బయట, ఆ స్క్రీన్ లో కూడా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది స్టార్టింగ్ లో చూపించేది, కంప్యూటర్, ఎలక్ట్రికల్, కెమికల్ అని చూపించేది. కెమికల్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ యూజ్డ్ టు బి రిటన్ యాస్ CPE. That's also one thing because people don't know about it. Yeah. And it's all the way at the end, somewhere in the back ekkada ఉంటుంది. ఓ 10 సీట్స్ కదా, ఇంకా ఉండే only 10 అవి సెపరేట్ గా ఏవో సెపరేట్ సీట్స్
మ్యాజిక్స్ లాగా చూపిస్తారు మనకి. చూపించేవారు. Yeah, we don't know anything about it. Yeah. Yeah, so people like me had no clue అది ఉండేదని. But anyways, yeah, that's the story behind how that one seat is written for you. Nobody can take it. Yeah. So that those decisions, unknowingly, whatever happened at that time, whether I made the decision or whoever made the decisions for me, kind of, I mean, it's basically what shaped my life, right? Yeah, exactly. That's what I'm saying. Yeah, it's a good decision, maybe overall, right? If you look back, because yeah. So and in fact, for me, it's even more than that, because it's not career. I would not have met Anu before Anu if I would not. I went to Bhimavaram College. Right. That's what I was saying. It was like all written for you, kind of just falling in place one after one. Even for your parents too, right? Because they want you to be in Vizag. Yeah. Maybe you are listening. It's not only about you or what you want versus what everybody wants to, like, kind of, you are listening to, right? Yeah. Yeah. So I came outside counseling బయటకు వచ్చిన తర్వాత I still remember మా నాన్నగారు నేను బిర్లా మందిర్కి వెళ్ళాం. సో అప్పుడు ఉంటారు కదా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో బిర్లా మందిర్కి వెళ్ళాం. ఫ్రమ్ outside from there మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాం ఫస్ట్. వైజాగ్ ఫోన్ చేసి షీ వాస్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్ అని చెప్పేసి ఫోన్ చేసి మా నాన్నగారు ఫస్ట్ థింగ్ హీ డిడ్ నాట్ సే వాట్ బ్రాంచ్, హీ సెడ్ I'm going, that first thing that he said is that I'm going to stay in Vizag, because that's all they care about. That's the most important thing she wants to know, right? Whether you got something in Vizag or not. Yeah. So, and my mom was very happy, not because I was going into chemical engineering, is because I'm staying in Vizag. Yeah. That's nice. So they were happy about it, and then ఏ బ్రాంచ్ జాయిన్ అయ్యారంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, కెమికల్ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యామని చెప్పారు. And then so I remember my mom went and told few people around our house, మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు. చెప్తే they were really surprised that I got into that seat was available, chemical engineering. Yeah, because 1800 ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు. 1800 ర్యాంక్ కి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ రావడం అప్పుడులో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. Yeah, maybe it's just somebody took it and then they rechanged it, because one seat your number is 4, right? Yeah. I don't know. Something might have happened like that. That seat came out again. Yeah. Well, no, it didn't come out actually. So there are Niranjan, I think Niranjan na mundu number kada. So Niranjan was like 1700 or something like that rank. Okay. Madhu was like 1600. Okay. So there were only 4 seats. 4 seats. Tarvata the next seat is ladies quota. So that's what next 4 tarvata ladies seats. That's that. So అందులో ఫస్ట్ సీట్ లో అనుకు వచ్చింది. సో 505 is Anu. 5 లో okay. 504 was mine. 505 was Anu. So there also it was like written kind of a thing, right? Yeah. So she was there at the same time in the counseling at that, but you probably guys don't know, maybe probably. Same day, right? Probably. Yeah. So we didn't know each other at the time. So but anyways, yeah, it's all distant. Nobody took it in between that one seat, between that 1700 and before your number comes up, right? Yeah. So nice. So that is the journey to chemical engineering. Until chemical engineering. So everybody was happy at that time. That's nice. So you are also like, okay, because people are happy, you are happy too. You're not like rejecting inside that you are doing something you don't like it or anything. That I was actually, I mean, initially I was not very happy. I took something that I was not ready for. అంటే నేను నాకు తెలియదు ఏంటి, వాట్ am I getting into అనేది నాకు ఐడియా లేదు నాకు అప్పుడు. So there's a lot of questions in my mind. Okay, so a little confused. Did I make the right decision or not? So then fast forward like 3 weeks or so, Ramana and Abhay unnadu kada, he happened to come to Vizag. Okay. Vizag వాళ్ళు కూడా. సో వైజాగ్ వచ్చాడు ఏదో హాలిడేస్ కి.
మా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు he stopped by and we spent about a good hour or 2 hours talking about chemical engineering, and he started explaining, okay, here is what it is. Chemical engineering ఎలా ఉంటుంది చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. Then I start getting an idea of this is what chemical engineering is అనేది అప్పుడు థాట్ వచ్చింది. అదంటే where would you go to learn about it? There is no internet, no books that you can read. You have to hear from somebody, right? So he helped me get more comfortable, I should say. Yeah, at least to break the ice, like, so that you can start opening to yourself to the chemical engineering, right? Yeah. So then a month later, ఆ అబ్బాయితో మాడిన తర్వాత ఒక నెల తర్వాత అనుకుంటా, what I found out was, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మా మాయల్లో ఒక అతను ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పాను కదా, నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చెప్పాను కదా. So we called him and told him that here is ఇలా వచ్చింది మాకు అని చెప్పంటే, he was a classmate of Samreddy garu, not classmate, roommate of okay, way back. So many connections ఉన్నాయట మన క్లాస్ తోటి. సో వైజాగ్ లో చదువుకునేటప్పుడు మా మావయ్య గారు he was an electrical engineer and Samreddy garu was doing chemical engineering at the time. ఇద్దరు రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళేమో, హాస్టల్లో ఉండేవారు. సో he said, so అతను కాంటాక్ట్ ఇచ్చి you should go and talk to him అని చెప్పారా? ఓకే. అంటే సో ఇట్ సో హ్యాపెండ్ మా మావయ్య గారు, సో మా వైజాగ్ లో ఉన్న ఒక మావయ్య గారు ఉండేవారు, ఆయన he also somehow knew Samreddy garu. Although not an engineer, he knew Samreddy garu at that time when they were all students, yeah, same age. Yeah, so he took me to Samreddy garu's house. ఆ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్వార్టర్స్ కి వెళ్ళి విజిట్ చేస్తే అప్పటికి ఐ థింక్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్, Samreddy garu వాళ్ళ డాటర్, వన్ ఆఫ్ ద డాటర్ సీనియర్ అంట కదా, మురళీధర్ చెప్పాడు నాకు, సర్ప్రైజ్. మురళీధర్ వాళ్ళ ఫాదర్ Samreddy సార్ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ అంట ఇద్దరు. Oh, okay. So I think I remember one of his daughter was in chemical engineering at that time. Senior anta, second daughter, she was a senior for our batch it seems. Yeah. So వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు, డాక్టర్స్ తో మాట్లాడలేదు, కానీ Samreddy garu కూర్చోబెట్టి చెప్పారు మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నారు. ప్రొఫెసర్ క్వార్టర్స్ డౌన్ లో ఉండేవనుకుంటా. yes. Okay. అక్కడికి వెళ్ళాం అన్నమాట. సో బేసిక్లీ అంటే రీఇన్ఫోర్సింగ్ whatever decision you have taken is like, okay, మంచి చెప్తున్నారు. I still had my doubts in my mind. I said, okay, అందరూ చెప్తున్నారు కదా, let's go look at it అన్న టైప్ లో. And that's typically how I go about things too. I'm not somebody who is super planned. I plan. I like planning, but you also listen. Like I listen, and I tend to. I try myself to be flexible, so that I can make the best of what I got, as opposed to నాకు ఓన్లీ ఈసీఏ కావాలి, నాకు నేను అందులోనే వెళ్తాను అంత. ఎందుకంటే I don't know what future has in store for me. So for me, pretending that I know everything about my future is foolish in my opinion, at least. So I keep things open, let the opportunities come, and make the best out of it. That's nice. Maybe now you know, like, this is all the steps, like how you are doing. But that age, since your openness to listen and then like try to make best out of different choices, yes, instead of whatever choice I think is the best, thinking that I know the best and the attitude లేదు అప్పటి నుంచి కూడా. So that would be the good thing, right? To listen and then be adaptable. Yes. And going back and even going forward also, that is how I live like whether it's personal or professional, that's what I believe in. So far it worked well. I don't want to think, okay, అయ్యో నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోకుండా ఉంటే బాగున్నేమో అనే మైండ్ లో రాదు నాకు ఎప్పుడు. It is what it is. I took a decision. I spent some time learning about it, and let's make best use of it.
Yeah, so as opposed to always thinking, okay, అప్పుడులోని ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాను కదా, దానివల్ల ఇలాగ అయ్యింది. I don't like to think backwards. Figure out what you can do now, and then maybe have a little bit plan for the future. Super గా ఒక 5 years, 10 years, 15 years ప్లాన్ కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు. Have keep it real, keep it open, keep it real, and then see how it comes, right? And then be ready for yourself to be adaptable to it. Yeah, so it's not very difficult to convince me. Yeah. In general, if you give me some good reasoning, I'm ready to try. So that also comes like because you are open mind, right? The first step is like you should be able to listen, or like at least be open to understand. Yeah. But then if you are like closed and you think that this is what it is, then it's not possible, right? You might have missed so many opportunities, maybe, right? So yeah, you might have one path which we don't know what that will be, but since you are open, you saw so many different paths that make best use. There are, I mean, in fact, I would say it applies to everyone. Everyone have a lot of options, right? I mean, it's about the decision that we make at each Correct. point. But then the first step is to be able to listen, right, for different perspectives, at least, because you are open, even though you already knew you want LEC, whatever reason at that age, but still you are able to listen somebody else's perspective, what it is about, or what is good or bad, or what it is, and also at all levels. It's not just at one stage. So that's a really good mindset, I guess, you got. That's not possible for everybody, right? That is, I think it will be helpful for you in any stage or anywhere, right? Because open mindset and listening to others' different perspectives is very important, right? Yeah. And so I believe that you have the ability to make a decision, make a choice on every aspect of your life, but you can't control the outcome of it. Correct. Yeah. So be open for whatever outcome that is, and pick from there and move forward. Yeah. Don't and learn from it, of course. Learn from your mistakes. If it's a bad outcome, try not to do it again. Yeah. So that is how I lead my life, I believe. I think so, because that's why I asked that open mindset came for you, even that young age, as a teenager too, you were able to listen. That's why I think it was really helpful. And I'm generally not a risk taker. You want to be a moderate, like you need to have some data and like balanced decisions based on some logical thinking. I'm not super conservative, and I'm not a risk taker either, completely risk taker either. So I try to balance myself in between. Yeah, so I you will see me do some things that are risky, some things that are super conservative, but it depends upon what I'm trying to get out of it. So what's important for me, what's important for my life అనేది దాని మీద బేస్ చేసి డెసిషన్ ఉంటుంది. నైస్. సో మనం ఇక్కడ ఆపి మనం కాలేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము.